Hi guys, welcome to the Mahavir Motors AMG Performance Center Kondapur. This is a service center. They also deliver cars from here, and today we are here to drive the GLC 43, 421 horsepower and around 550 Newton meters torque, or 500 Newton meters torque. So this thing is an absolute beast, a proper AMG with an exhaust gas turbocharger. Proper F1 technology, so this is going to absolutely be unleashed once we hit the freeways. This is yet another monster mayhem machine, so that is Ravi driving this. I'll be driving this later, but I'm a fan of the sports coupe kind of a design. Sits low, massive 21-inch wheels, 265 by 40. You have the huge grille right over here, AMG badging right over there, and this is a proper compact coupe sports SUV, something that you can enjoy on a day-to-day basis. Adequate amount of ground clearance as well. So can't wait to unleash it. Can't wait to get this going here in the city of Hyderabad. Sits low and has adequate amount of ground clearance as well. So ఇప్పుడు మనము దీన్ని డ్రైవ్ చేసుకుంటూ హోటల్ వరకు వెళ్తున్నాము. అక్కడ ఇంకా ఫర్దర్ దీన్ని డ్రైవ్ చేద్దాము. ఇంటీరియర్ చూడొచ్చు, చాలా ప్రీమియంగా ఉంది. And that's what you expect when you're paying more than 1 CR for a compact SUV. We have set the steering up, flat bottom steering wheel. You have shortcut controls here to go through different driving modes. We are in the race mode with Sport Plus suspension and dynamic race engine map and pro dynamic driving setting, so the chassis responds accordingly. So we will actually turn on everything such that we have a proper experience, a proper authentic AMG experience. Here you have the 360-degree camera with all the relevant views all around. For now we'll get into this compact sports SUV. Tahir Saab, thank you. He's the in charge here for AMG Performance Center Hyderabad. Very simple, humble, lovable soul who loves cars for what they are. We have 4 exhaust vents there, exhaust pipes. That's the pilot car, you got to follow them. So guys, as of now I just set it to comfort because primarily we are supposed to drive in comfort mode in the city. We can't experience the adrenaline or the thrill of driving like going at 20 kilometers per hour or 10 kilometers per hour bumper to bumper. So I put it in comfort, but one thing I noticed is the moment we shift to comfort mode, I was hoping that those damping settings would be slightly more forgiving, and it is usable, but it is still on the stiffer side because when the branding reads AMG, it's all a proper performance machine is what you get. And look at that, the A45 looks absolutely unique. There's a problem, the traffic is such a pain, and we have sensors all around and a beautiful 360-degree camera with high resolution that will keep alerting you who's coming too close to your beloved machine or your badass machine. I wish we had some kind of security system to ward off this kind of like guys who come too close to your premium cars, because one scratch is gonna prove very expensive, and these guys just don't care. They just keep coming closer. This one gets ADAS as well, so for now I have turned off the lane keep assist and everything else. I am a man who prefers to drive without any strings attached. That's the G-Wagon. Wow, man, so majestic. And that's an electric G-Wagon, for God's sake. Oh boy. Shriman is in it. Hope he's enjoying his drive. I drove the Maybach last time, the massive mammoth SUV, a pinnacle of luxury.
this experiential drive is now coming alive. సో ఓవరాల్ ఎక్కేసామన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ మనకి కొంచెం వరకు ఎస్ ద మాన్స్టర్ ఈజ్ వేకింగ్ అప్. And now is the fun, baby. ఇప్పుడు వస్తుంది మాస్ ఫెస్టివల్ అన్నమాట. Just getting started. Oh boy. Oh, so it was the Skoda that was making the rumble. Whoa, he's now showing off. I gave him the thumbs up, and the bad boy is just showing off now. Oh boy, what a rumble. What a feel. What a sound. And I'm going to give him a glimpse of the AMG now. A dose of the AMG. Okay? It's my turn now. Oh, God. This thing is incredible. It's effortless, man. It's just effortless. It just catches up so effortlessly. Keep a check, keep a check, keep a check. You sit like a king, enthroned upon a mean machine. It's like you're driving a mini fighter jet on 4 wheels before it takes off. It's ready to take off, man. You just need to, be ready as to how to enjoy this machine in a responsible way. I think the best place to enjoy machines like these, especially when the AMG badging is loud and clear, I think you gotta make sure you are at BIC. This thing is insane, man. I'm falling in love. I am falling in love. Okay, that guy is getting too excited, so I let him go, and then we can have our share of fun. Okay, now we come to standstill. It is turned off. Blind spot assist is there. Okay, we are in the manual mode. It is shifting on its own. Oh boy. We have come to exit 16, but we're going to go past that, and we'll go get down at exit 14. But for now, I'm loving it. I'm absolutely loving it. We're just getting started on this AMG experiential drive day. It is absolutely surreal experiencing these monster mayhem machines in all their splendid glory. Look at the cornering capability. There's no body roll whatsoever. There's no body roll at all. The steering sensitivity is slightly on the heavier side to support the sportiness. That's the way it is supposed to be. For now, we'll get down here ahead. Suspension is rock solid now. అంటే మనకి ఇందాక నేను సర్వీస్ సెంటర్ జస్ట్ మీకు గ్లింప్స్ చూపించాను. హ్యూజ్ 1.5 acresలో ఒక సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే దాంట్లో డ్రైవర్కి కూడా ఒక కస్టమర్ లౌంజ్ ఉందండి. డ్రైవర్కి కూడా ఒక లౌంజ్ ఉంది. సో నో డిస్క్రిమినేషన్.
everyone gets treated really well, and of course owners ki separate lounge undi, but still ante humanity is underscored there. And ఆ ప్యాంపరింగ్ అంటే ఒక లగ్జరీ బ్రాండ్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కోరుకుంటారో దానికి మించిన ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మహావీర్ అండ్ ద లాంగ్ టర్మ్ అలయన్స్ అండ్ కొలాబ్ విత్ Mercedes, బిన్ డీలర్స్ ఫర్ ఏజెస్ నౌ. అమంగ్ ద దే వర్ ద ఫస్ట్ టు బ్రింగ్ Mercedes ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. అండ్ ఐ థింక్ దే హవ్ ఎర్న్డ్ దేర్ అంటే ఏదైతే రెప్యుటేషన్, ఆ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఆ ట్రస్ట్ ఉంటుందో దే హవ్ ఎర్న్డ్ ఇట్ అని చెప్పొచ్చు. అంతే అండి. సో ఇది బండి ఒక ఓవర్ వ్యూ అండ్ బండి ఒక డ్రైవ్ ఇంప్రెషన్ అంతా కల్మినేటెడ్ ఇన్ టు వన్. సో ఇది నేను ఒక సోలో క్రియేటర్ కాబట్టి నేను మీకు సపరేట్గా మీకు అన్ని సినిమాటిక్స్ అవన్నీ షూట్ చేస్తలేను. అండ్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ వన్ డ్రైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఇదే మీకు కావాలి కదా, మీకు కావాల్సింది ఒక ప్రాక్టికల్, మీకు ఎంత సినిమాటిక్స్ అవన్నీ కావాలంటే మీరు అక్కడ ఉన్న Mercedes యాడ్స్ దీనికంటే మించిగా నెక్స్ట్ లెవెల్లో తీస్తారు సినిమాటిక్ యాడ్స్. సో అది మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. కానీ ప్రాక్టికల్గా మన డైలీ యూస్కి ఇది పనికొస్తుందా లేదా, ఒక ఫ్యామిలీ కార్గా ఇది పనికొస్తుందా లేదా, ఒక ఎంతూజియాస్ట్ కార్గా ఇది పనిచేస్తుందా లేదా, ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అట్ ద ఫ్లిక్ ఆఫ్ అ స్విచ్ ఫర్ అ ఫ్లిక్ ఆఫ్ అ బటన్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ యూనిక్ టు దిస్ వెహికల్. అండ్ సో గ్లాడ్ దట్ ఐ చోజ్ ద GLC 43 ఫర్ మై ఫస్ట్ డ్రైవ్. నెక్స్ట్ మనం వేరే కార్స్ కూడా నడిపిస్తాం, కానీ ఇది ఒక ప్రాక్టికల్, అఫోర్డబుల్, యూజబుల్, ఎంజాయబుల్ కాంపాక్ట్ స్పోర్ట్స్ కూపే ఎస్యూవీగా నేను దీన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం జరిగింది. దానికి చాలా థ్యాంక్స్ మహావీర్ Mercedesకి. అండ్ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. మనం 1 lakh దగ్గరలో ఉన్నాము. మీరందరూ ఒక్కరితో ఒక్కరు ఇప్పుడు 95,000 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. సరే, ఒక 10,000 మెంబర్స్ రెగ్యులర్గా చూస్తారు అనుకుంటున్నాం. ఆ 10,000 మెంబర్స్ ఒక్కరితో చెప్తే, జస్ట్ ఒక్కరిని యాడ్ ఆన్ చేయండి సబ్స్క్రైబర్గా, మనం ఇమ్మీడియట్గా 1 lakh 1 డేలో వెళ్ళిపోతామండి. సో దయచేసి ఇది ఒక రిక్వెస్ట్, ఒక సిన్సియర్ ఆటో జర్నలిస్ట్ నుంచి, ఎవరైతే బెట్టింగ్ యాప్స్ కానీ ఇది ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేయలేదు. సో అలాంటి ఒక సిన్సియర్ ఆటో జర్నలిస్ట్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్. వీడియోని కనెక్షన్ అయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తున్నప్పటి వరకు టేక్ కేర్, గాడ్ బ్లెస్ అండ్ డ్రైవ్ సేఫ్.